But sir, don't you think that this 23, 25 age is our most productive life? And actually, I don't want to waste 4-5 years of my this age to study. Give you 2-3 chances, that's more than enough. Because the GS, it's similar GS and you have to prepare one optional only. So I don't think that there is any bias on this side, on this age side. The average age of an IAS has increased to 27 years. And the feedback from the academy, the Labasna, is that it's difficult to now change the behaviors, attitudes, thinkings of the aspirants. So, hence the ARC has made a recommendation that students should be recruited much earlier. But again, this goes against the interest of the students from rural background. As Dr. Hari sir said, 65% of the students still come from rural background, and this is as per the latest statistics from UPSC. So, definitely the age relaxation may continue the way it is. So, it is definitely in favor of rural students. So, any counters on this? యూపీఎస్సీ ఇంతవరకు ఏదైతే ప్రపోజ్ చేస్తూ వస్తుందో ప్రతి ప్రపోజల్ కూడా ఇట్స్ బిన్ ఇంప్లిమెంటెడ్, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రపోజల్స్ హెస్ బిన్ ఇంప్లిమెంటెడ్. అలాగే ఈ మధ్యన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెడతామని చెప్పేసి తన వెబ్సైట్లో కూడా ఒక యాప్ని డౌన్లోడ్ చేస్తూ పెట్టిందనమాట. సో ఇలాంటి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల దర్ ఇస్ మోస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ హ్యాపెన్ అవుతుంది అని నా ఉద్దేశం. An expectation of the civil service aspirants is that they are moving with the generations, they are moving ahead with times. As of today, everything is digitalized. So in this digitalized era, even in India, the IP penetration, the internet penetration has gone deeper into the rural areas. So students who are graduates, they are expected to be at least well versed with internet, merely to browse it. Okay, and UPSC workload has increased. In 2007-2008, the number of applications to UPSC in all exams combined together was just around 12 lakhs. Now, as of today, 2012, the number of applications processed by UPSC is 25 lakhs. So the workload has doubled. So to reduce the workload, this is one reform which is proposed. Though I am also not very strongly in favor of it, but it is justified in terms of the situation. స్టిల్ ఆల్మోస్ట్ 37% ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఎవరైతే చదువుతూ ఉన్నారో వాళ్ళకి కంప్యూటర్ వాడడం రాదు అని చెప్పేసి మొన్న కొత్తగా వచ్చిన రిపోర్ట్లో చెప్పబడింది. సో ఇలాంటి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం. మీరు అన్నట్టు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అనేది ప్రాబ్లం రాదనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఒక సివిల్ సర్వెంట్ యాస్పిరెంట్గా ఉండాలంటే మినిమం నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ ఉండాలి. అంటే మినిమం నాలెడ్జ్ లేని సివిల్ సర్వెంట్గా ఉండలేడని నా ఉద్దేశం. I think it will be the worst for the passage. I think if we go for the online exam passage reading, he will be knowing that one. No, I feel like reading reports, all the international reports or everything are being sent by email. You have to read the passages, and also the question he raised is for every question, if you press the next, you have to go back and read the passage. No, the passage will be there, and if you press the next button, still the passage will be there and the next question will come. That is the pattern. Seems like students are ready to accept changes made by APPSC but not by UPSC. Yeah, my name is Santosh. I did my BTech from Usmania. The UPSC brought the committee for reforms to reflect the expectations from the citizens. So I think that's the reason they introduced this ethics and governance as a paper in the mains. I guess it's all from the bookish knowledge, whatever they are answering in the ethics paper or something like that. ఎథిక్స్ పేపర్ బేసికల్గా బిహేవియరల్ కాంపిటెన్సీ అండ్ బిహేవియరల్ చెకింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళే స్టేజ్ లోపట్నే హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ విల్ బి డన్ బై దిస్ పేపర్ అనమాట. ఎందుకు అని అంటే దేర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. యూపీఎస్సీ వాంట్ టు చెక్ OLQs, అంటే ఆఫీసర్ లైక్ క్వాలిటీస్ అని అంటారు, వాటిని చెక్ చేయడానికి పేపర్ పెట్టింది యాక్చువల్గా. సో అందుకని చెప్పేసి దే వాంట్ టు నో హౌ యూ బిహేవియరల్ కాంపిటెన్సీ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్. So that is the reason this paper has been introduced into GS paper 4. I don't support this 25-minute interview and this 250 marks 3 hours paper will that find out how you are, how your behavior is. I think it's more appropriate if all the mains qualified candidates or the that interview qualified candidates can go for 2 or 3 months field trips, and after that the interview panel can ask them about those things. I do think, I know it will take a lot of time, means 2-3 months they have to arrange all the things for field trips. At the end of the day, you are getting a very good, these administrators. యాక్చువల్గా ఎథిక్స్ పేపర్ పెట్టింది ఎందుకంటే ద ప్రెజెంట్ డేలో బ్యూరోక్రాట్స్ ఆర్ కరప్ట్ అనేది యూ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ దట్. చాలామంది దొరికిపోతున్నారు. సో ఎథిక్స్ పేపర్ పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ అది. కాకపోతే 2 hours
250 మార్క్స్ దీంట్లో కానీ 2.5 hours సంథింగ్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ యూ కాంట్ డిసైడ్ దట్ బికాస్ పీపుల్ ఇదివరకు లాగా లేదు, అందరూ యాక్టింగ్ బాగా నేర్చుకుంటున్నారు, సినిమాలు బాగున్నాయి కాబట్టి అందరూ బాగా నేర్చుకుంటున్నారు. సో కుదరదు అది. For example, to just substantiate his point, to pick up a few questions from the last year's papers, when you are on your way to your UPSC interview, you see a person who met with an accident. What do you do? This is the question. Now, obviously, you will write that I'll go, stop and help him. That is what you expect. The moment you write, no, I'll go ahead with my interview, there's a fear in the student's mind that this will put me in a different perspective. So, though the idea is to test ethics, but it is not at all so easy. And anyone who has studied psychology as his graduation, he knows this. So he gains a very big edge over here. నా పేరు హరీష్, నేను నా బీడిఎస్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఎథిక్స్ పేపర్ పెట్టడం వల్ల కరప్షన్ తగ్గిపోతుంది, బ్యూరోక్రాట్స్లో నిజాయితీ పెరిగిపోతుంది అంటే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్. ఎందుకంటే మీరు 2 గంటలు 3 గంటలు కూర్చోబెట్టి పేపర్ రాసేయటం వలన వాళ్ళు అంటే ఏదో ఉద్ధరించేస్తారు, దాన్ని ఏదో సాధించేస్తాం, సొసైటీని మనం బాగు చేసేస్తామంటే డోంట్ ఫీల్ యాప్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రేషనల్. ప్యానెల్లో ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక సైకాలజిస్ట్ కూర్చుంటారు మీ ముందు కదా, వాళ్ళు నార్మల్గా మీ బాడీ మూమెంట్ ఆల్మోస్ట్ చెయ్యి లేపుతున్నప్పుడు మీ వర్డ్ మారినా అది నిజమో కాదో కనిపెట్టగలిగినంత తెలివైన వాళ్ళు ఏమి అంటే మాట బట్టి మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ని పసిగట్టి అది రైటా రాంగ్గా చెప్పగలిగే స్థితిలో కూర్చుంటారు అక్కడ. సో 250 మార్క్స్కి 2 hours ఇంటర్వ్యూ టైంకి లింక్ చాలా ఉంది. ఇది మీరు ఇఫ్ యూ గో త్రూ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సైకిల్, SSB సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్, దెన్ యూ విల్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ హౌ ఎ పర్సన్ విల్ బీ ఇంటర్వ్యూడ్ అన్నది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది మీకు అక్కడ. My name is Gloria Singset. I've done my BSc from Bhavan Vivekananda College. I have a very simple view. First of all, I want to say that I have full faith in UPSC, and whoever recommended the changes, they have not done it simply or just at the top of their head. I'm sure a lot of thought, a lot of discussion has gone through it, and I have full faith in UPSC that whatever changes it's made, it's to get the best out of us, and it's for the common good of the country. So whether you're from a tribal background or from a rural background or from an urban background, I think if we can face whatever UPSC throws at us, at the end of the day you can say that with confidence that yes, I am the man for the job.